हॅलो. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. एम आय ऑडिबल? माझा आवाज ऐकू येतोय का सगळ्यांना क्लिअरली? ओके. लो तेन काय ऐकू येत नाही ना? लाऊड येतो ना ऐकू? ओके. So today we cover remaining part of our CSS. Actually we cover maximum parts in our HTML session. Okay. So now I'm going to show you some remaining points regarding CSS3. ओके. आपण जे काही पॉईंट्स इथं कव्हर केले तुम्हाला मी वन बाय वन सांगत जाईल. त्यामध्ये आपण जे एक्झाम्पल घेतले होते ते. Okay, so CSS 3.0. Already we heard this term CSS. So CSS is nothing but a cascading style sheet. Okay, this is the newest version of the CSS 3.0 and we already use the properties that are available in this CSS 3.0. Okay, so CSS 3.0, this is the newer version of your CSS. The older version is CSS 2. Okay, so the main difference between CSS2 and CSS3 is it provide a media queries, it provide namespace, then it has selector label 3 and color. It adds some additional colors. Okay, so media query part, actually this part I'm going to show you in our bootstrap part. Okay, just you require add media and then you can pass your media element. Okay, so हा जो पार्ट आहे तो मी तुम्हाला bootstrap मध्येच दाखवीन media queryचा कसा यूज होतो ते. कारण तो त्यामध्ये जर युजफुल होतो मॅक्झिमम. Then namespaces, we already use this namespaces in our example. Like we create some element ID, then we use that ID in our CSS. Okay. आता हे जे काय आहे namespaces, selector label 3. ओके. आता हा जो पार्ट आहे तो तुम्हाला मी एक्झाम्पल मध्ये आपण कसा यूज केला हे मी तुम्हाला दाखवीन आता. ओके. सो CSS3 modules. So CSS3 is a collaboration of CSS2 specification and new specification. We call this collaboration is a module. Okay, so your CSS3 contains all the background features. It contains all the CSS2 available modules and it adds some additional new modules. Okay, some of the modules are shown below. One is selectors, then box, model backgrounds, then image value and replace content, text effects, animation, multiple column layout, then user interface. So first one is selectors. Okay, so selectors are nothing but you're going to select one of the HTML element and you're going to apply some effects to that element. Okay, just wait. Okay, so there are simple selectors, then combinator selectors, then pseudo class selectors, pseudo element selectors and attribute selectors. ओके. आता सिलेक्टर्स जे आपण म्हणतो हे काय असणार एक्झॅक्टली बघा. हा जो काय आपण कोड केला होता स्टाईल डॉट सीएसएस चा आणि तो आपण होमपेजला अप्लाय केला होता. म्हणजे आपले होमपेज मी ओपन करतो इथे मग तुम्हाला एक्झॅक्टली कळेल सिलेक्टर्स काय असतात ते. दिस इज अवर होम डॉट एचटीएमएल पेज. ओके, देन वी डिझाईन अवर एचटीएम होम पेज होम डॉट एचटीएमएल. सो वी यूज these elements within the body tag. म्हणजे बॉडी टॅग मध्ये आपण काय काय यूज केले बघा. वी यूज द div tag, then we create a class as a main, then we use another div tag, then set the class as a logo, then we use img tag. हे जे आपण काही टॅग्स दिस इज नथिंग बट एलिमेंट्स जे काही यूज केले. ओके, these elements we are going to refer in our css file. ओके, सपोज आता इथे css फाईल बघा आपण कोणती रेफर केली. हिअर वी यूज द स्टाईल डॉट css फाईल. ओके, when we refer any element from the HTML file, that time we use the selector. Okay, the star. So this star is nothing but you are going to apply a common effect to the whole page. The star means nothing but it add the effects to the whole web page. Okay, the next is dot logo img. Okay, so dot logo is nothing but a class. You are going to select a class and after that img tag. Okay, this is nothing but selector, simple selector. Okay, ह्याला आपण सिलेक्टर पार्ट म्हणतो. दिस बॉडी इज नथिंग बट यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द बॉडी टॅग. ओके, देन हे लक्षात घ्या आपण डॉट लोगोचा क्लास इथे केला होता इथे. हा ठीक आहे. त्यानंतर आपण त्या डॉट लोगो नंतर आपण आयएमजी टॅग रेफर केला होता. सो सिलेक्टर्स म्हणजे काय करतो आपण डॉट लोगो क्लास मधून आपण आयएमजी टॅग सिलेक्ट करतो. ओके, सो दिस कन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सिलेक्टर. ओके, देन हा बॉडी एलिमेंट आपण सिलेक्ट केला. ओके, सो इन आवर
home.html, here is our body. Then we apply some styles to this body tag. Okay, so we select the body tag, then we use this dot main class, then unordered list tag. ओके, म्हणजे हे जे आपण काय घेतो, क्लास घेतो आणि त्यानंतर त्या क्लासच्या आतला एलिमेंट घेतो. ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ सिलेक्टर्स. ओके, सिंपल सिलेक्टर टेक्निक. ओके, इथे बघा, आपण आता हे सिलेक्टर्स बघा, आपण हॅश आयडी यूज केला होता, आपण काल हॅश ग्रॅड1 यूज केला होता फॉर ग्रॅडियंट. ओके, डॉट क्लास आपण ऑलरेडी यूज करतो, म्हणजे इथे आपण कोडिंग मध्ये डॉट लोगो, डॉट मेन, देन अनदर क्लास कोणता आपण घेतलाय का, डॉट टायटल नावाचा क्लास इथे यूज केलाय. सो वी कॅन यूज द सिलेक्टर ॲज अ क्लास. ओके, देन वी यूज एलिमेंट डॉट क्लास, मीन्स वी कॅन यूज, असा पण आपण पार्ट आय थिंक घेतला असणार आहे कुठेतरी. ओके, here dot title h1 effect. Okay, so here h1 is the element and dot class. Okay, here also say dot main, ul is your element, list is also your another element, then we can use active class element dot class. ओके, म्हणजे हा जो पार्ट झाला, लिस्ट एलिमेंट आहे आणि ऍक्टिव्ह हा त्याचा क्लास होता. आपण आपल्या कोड मध्ये जर गेला तुम्ही, इथे इथे बघा लिस्टचा एलिमेंट आहे, हा एलिमेंट त्याचा क्लास आहे ऍक्टिव्ह. सो एलिमेंट डॉट क्लास, दिस इज नथिंग बट सिलेक्टर. ओके, देन डॉट स्टार प्रॉपर्टी, सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स. ओके, म्हणजे इथे आपण सीएसएस कोड मध्ये आपण स्टार प्रॉपर्टी यूज केले. ओके, सो वी कॅन अप्लाय द कॉमन इफेक्ट टू द ऑल एलिमेंट्स अपेअर इन युअर एचटीएमएल डॉक. ओके, त्यामुळे सगळ्यांना एक कॉमन इफेक्ट अप्लाय होईल त्यामध्ये. सो दिस इज नथिंग बट युअर सिलेक्टर कन्सेप्ट. ओके, then element P, we can select a particular element like body, paragraph, h1 tag, then another table tag, then we can apply some styles to that element. Okay, we can also use multiple elements and apply the common effects to that element. जिथे बघा शेवटचा b tag आणि p tag घेतले, then ह्या दोन p tag ला आपण स्टाईल अलोकेट करू शकतो. ओके, देन सीएसएस टेक्स्ट. आता टेक्स्ट जे आपण यूज केले होते आपल्या सीएसएस स्टाईल्स मध्ये, we can align the text to the center, then we can align the text to the left side, we also change the text color, then we also highlight our text. म्हणजे आपण जे काही टेक्स्टला आपण इफेक्ट्स देतो, दिस नथिंग बट सीएसएस3 टेक्स्ट इफेक्ट्स. म्हणजे आपण आपल्या सीएसएस3 मध्ये ह्या स्टाईल डॉट सीएसएस मध्ये टेक्स्टला पण आपण काय काय ठिकाणी इफेक्ट दिलेले आहेत. आता इथे मॅक्स कुठे दिसत नाहीत. ओके, जस्ट चेक फॉर टायटल. ओके, हिअर वी सेट द पोझिशन, देन टॉप लेफ्ट ट्रान्सफॉर्म. ओके, आता हा जो आहे तो आपला टायटल जो टेक्स्ट त्याला हो अप्लाय होणार आहे. ओके, बिकॉज इन HTML हिअर we create a div class title and we pass this blood bank system, then we can align. ओके, मग टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट चा अलाइनमेंट लेफ्ट ला करा, सेंटरला करा, राईट ला करा. दिस नथिंग बट CSS3 टेक्स्ट इफेक्ट. ओके, यू कॅन ऑल्सो गिव्ह सम बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन इफेक्ट्स टू द CSS टेक्स्ट. ओके, म्हणजे जे आपण कॉमन जे काही बघतो टेक्स्टची इफेक्ट, ते ह्या CSS टेक्स्ट मध्ये येतात. ओके, टेक्स्ट emphasize, text overflow, word break. Word break means we are going to break our lines. ओके, मीन्स आपण एखादा पॅराग्राफ करत असेल आणि आपण लाईन ब्रेक करायचे, दॅट टाइम यूज टेक्स्ट वर्ड ब्रेक. ओके, वर्ड wrap, if you use to break a line and wrap onto the next line. Okay, again is a kind of another means you are going to enter a new line and write a text. After that you can line, म्हणजे तुम्ही काय करता, लाईन बाय लाईन एक पॅराग्राफ टाईप करता युजिंग वर्ड wrap. ओके, आता हे जे इफेक्ट्स तुम्हाला मी दाखवते पीपीटी मध्ये, हे तुम्ही स्वतःहून वापरून बघा, कारण आपण ऑलरेडी टेक्स्ट अलाइन तर यूज केला होता. ओके, बाकीचा आपण टेक्स्टचे कलर पण प्रॉपर्टी यूज केली होती आपल्या सीएसएस फाईल मध्ये. ओके, त्यासाठी प्रिव्हियस व्हिडिओ जरा चेक करा तुम्ही. ओके, हे पॉईंट जे होते ते आपण आपल्या सीएसएस फाईल मध्ये दुसऱ्या पण सीएसला आय थिंक यूज केले असणार आहेत आपण. ओके, येस, हिअर we use the text align, then color property. Okay, then also we use the font family, then padding पण आपण यूज केला होता. ओके, म्हणजे हे जे ह्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्या सीएसएस टेक्स्टच्या आहेत. ओके, okay, in CSS there are also some generic font families. We can use these by default families that are available in CSS. ओके, आपण आता बघा मॅक्झिमम मी जे माझ्या कोडमध्ये यूज केला होता फॉन्ट फॅमिली, त्यामध्ये बघा मी आतापर्यंत हा पॅराग्राफसाठी कुरिअर फॉन्ट स्टाईल यूज केलाय. ओके,
तसे तुम्हाला sans serif पण आहे, वर्धना नावाचा फॉन्ट आहे, देन कॉर्सिवा मोनोटाईप कॉर्सिवा टाईपचा फॉन्ट आहे. ओके, तसे अवेलेबल फॉन्ट्स आहेत जे तुमच्या वेब पेजला सुटेबल होतात. ओके, ते कॅन इझिली aligned, they can easily printed or easily displayed on your web page. असे पण बाय डिफॉल्ट फॉन्ट CSS3 मध्ये आहेत. ओके, आपण इथे गोरेल पण यूज केलाय, आणखी नवीन कोणता तरी यूज केलेला असणार आहे आतापर्यंत. इथे चेक करूया आपण आपल्या कोड मध्ये. हा तुम्हाला मी कोड पण दाखवतोय, आपण प्रिव्हियस लेक्चरला आपण क्रिएट केला होता. ओके, इथे बघा, इथे मी आणखीन एक फॉन्ट फॅमिली यूज केले, सेंचुरी गॉथिक. ओके, सो दीज फॉन्ट्स आर बाय डिफॉल्ट प्रोव्हाइडेड बाय CSS3. ओके, आता इथे आपण स्टार प्रॉपर्टी यूज केले. ओके, ऍक्च्युली दिस इंडिकेट दॅट युअर होल डॉक्युमेंट फॉन्ट स्टाईल इज सेंचुरी गॉथिक. ओके, अँड मार्जिन 0 पिक्सेल, पॅडिंग इज 0 पिक्सेल. हे बघा, इथे सेरिफ आहे, sans सेरिफ आहे, मोनोस्पेस टाईपचे फॉन्ट्स आहेत, कर्सिव्हचे फॉन्ट्स आहेत, जे कर्सिव्ह लिपी टाईप दिसणार आहेत तुम्हाला. फॅन्टसी फॉन्ट्स आहेत, जे अॅनिमेटेड टाईप सारखे दिसतील तुम्हाला. ओके, यू कॅन यूज सच काइंड ऑफ फॉन्ट्स. ओके, मीन्स हे बघा, द नेक्स्ट आय इंडिकेट दॅट the web safe fonts for HTML and CSS. Actually, these fonts are used for your web browser. Okay, because they are easily displayed, easily aligned. They can use spatial visualization. So you can use any one of these font style. तुम्ही यातला कुठला पण फॉन्ट स्टाईल यूज करा तुमच्या CSS प्रॉपर्टी मध्ये तुम्ही फॉन्ट फॅमिली सेट करताना. यातला आपण वर्धाना यूज केला होता, एरियल काय आपण बाय डिफॉल्ट घेतलाच होता. ओके, टाइम्स न्यू रोमन आपण बघतो आपल्या मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये अवेलेबल आहेच तो. ओके, सो यू कॅन यूज एनी वन ऑफ दिस वेब सेफ फॉन्ट्स. ओके, देन मल्टी बॅकग्राऊंड. ओके, जस्ट रिमेंबर, आता हा पार्ट बघा, आपण जे होम HTML पेज डिझाईन केलंय. आय एम गोइंग टू रन दिस फाईल, home.html. ओके, सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मल्टी बॅकग्राऊंड, हा तुम्हाला ऍक्च्युअल कळेल काय असतो तो. मल्टी बॅकग्राऊंड नथिंग बट यू आर गोइंग टू अप्लाय वन ऑर मोर इमेजेस टू युअर HTML पेज. आता इथे बघा, आपण एक लोगो इमेजेस घेतली .png ची आणि बॅकग्राऊंडला एक इमेज अप्लाय केली. सो दिस कन्सिडर नथिंग बट अ मल्टी बॅकग्राऊंड. You can apply one or more images at the background. You can also apply some color, some gradient at the background. So you can use multi-background property of the CSS, and you are going to align your image position. Then you can set the width and height of the image. Okay, तर इथे जर बघितलं ह्या पेज मध्ये काय होतं, we can set this logo at the top left corner. We can also set the height and width for this logo. ओके, CSS मध्ये तुम्हाला ते लेक्चरही दाखवलं होतं मी, आपण काय काय प्रॉपर्टी सेट केल्या होत्या ते. ओके, देन दिस इज द होल इमेज इज अवर. आपण एक बॉडीला काय केलं, एक मोठी इमेज अप्लाय केलं. देन वी कॅन सेट द प्रॉपर मार्जिन, पॅडिंग अँड देन पोझिशन ऑफ दिस इमेज. ओके, सो दिस इज नथिंग बट मल्टी बॅकग्राऊंड प्रॉपर्टी. ओके, आता त्यामध्ये कसं असतं बघा, you can use the hash multi background property. Then you can apply background images, one or two or many. Then you can set the background position, left top, then right top. Then you can also repeat or no repeat, means if you want to apply the same image one or more times, you can set the property as a repeat. Then you can add padding and margin attribute. Okay, आपण margin पण यूज केला होता CSS मल्टी बॅकग्राऊंड साठी. ओके, ह्याचा कोड तुम्हाला मी आय थिंक प्रोव्हाइड केला नाही अजून, मी तुम्हाला देईन हा कोड, तुम्ही पण अप्लाय करून बघा. इथे बघा, वी कॅन सेट अ बॅकग्राऊंड इमेज, बॅकग्राऊंड पोझिशन, बॅकग्राऊंड साईज, हाईट. हाईट मीन्स VH, म्हणजे व्हर्टिकल हाईट आपण सेट केली होती, त्यामुळे तुम्हाला इमेज प्रॉपर दिसते पूर्ण. ओके, इफ यू सेट युअर व्हर्टिकल हाईट 200, देन तुमची इमेज काय होणार आहे, परत ती मोठी येईल. कारण तुमचे हे जे ट्री दिसते तुम्हाला राईट बॉटमला, राईट साईडला, ते तुमचं काय होणार आहे, तुमच्या विंडोच्या बाहेर जाईल. ओके, सो यू कॅन सेट प्रॉपर डायमेन्शन टू युअर इमेज. ओके, then rounded corner. Okay, yesterday we apply the rounded corner to our rectangle. Okay, so we can use a rectangle tag, and then we can change the corner of the rectangle rounded. Okay, in CSS you can also create a rounded corner rectangle. ओके, तशी तुम्ही ही प्रॉपर्टी यूज करू शकता फॉर राउंडेड कॉर्नर्स. ओके, आता हा जर तुम्ही कोड यूज केला, सपोज मी काय करतो, डिरेक्टली हा कोड घेतो स्टाईलचा. ऍक्च्युली वी आर गोइंग टू क्रिएट
one here, just check here, we use the paragraph tag. Okay, and set the paragraph id as a rounded corner one, and for this id we create here css, we set here css properties. Okay, for rounded corner we set the border radius 25 pixel, background as a this hexadecimal color, padding is 20 pixel, width is 200 pixel, and height is 150 pixel. मग हे आपण जे काय स्टाईल अप्लाय करणार आहे ते आपण कुठल्या टॅगला करणार आहे, फॉर पॅराग्राफ. ओके, अँड पॅराग्राफ टेक्स्ट इज राउंडेड कॉर्नर आपण असं टाईप केलाय. ओके, याचं आउटपुट बघा कसं दिसतं. तुम्हाला एक राउंडेड कॉर्नर दिसेल पॅराग्राफच्या भोवतीने. ओके, जस्ट चेक. आय एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस पार्ट. इथे बघा आपण काल एक ही फाईल केली होती ग्रॅड डॉट HTML ची. मी इथेच एक काय करतो, आफ्टर दिस हॅश ग्रॅड वन हिअर आय एम गोइंग टू यूज this rounded corner style property. Okay, then I'm going to use the paragraph tag. So it me already घेतलाय तो. This id is rounded corner one, r corner one. Okay, ते मी त्याचा अप्लाय करतो. आफ्टर दिस svg tag. svg is nothing but scalable vector graphic. काल आपण हे बघितलं होता पार्ट. ओके, आता आपण याचा आउटपुट चेक करू. तुम्हाला एक पॅराग्राफ भोवतीने राउंडेड कॉर्नर दिसेल. ओके, this is nothing but your rounded corner property. So in this way you can create a rounded corner, rectangle or sphere using CSS. ओके, म्हणजे हा कोणाला आलाय, आपला झालाय पॅराग्राफला झालाय. इफ यू राईट एनी कंटेंट फॉर द पॅराग्राफ, दॅट पॅराग्राफ अपेअर विदिन दिस बॉक्स, राउंडेड कॉर्नर बॉक्स. ओके, हे तुमच्यावर डिपेंड आहे, तुम्हाला स्टाईल कशा प्रकारे करायचे, प्रॉपर्टीज काय काय यूज करायचे. ओके, देन देर आर सम व्हॅल्यूज. आता ह्या व्हॅल्यू बघा, आपण बॅकग्राऊंड सेट करताना we can use a background color, background image, then we can use the URL function. Then ह्यातले the background image जरी आपण यूज केला होता, we can use the background color also. Then background size हे जे काय होतं ते आपण vertical height थ्रू सेट केलं होतं, height and width. Okay, you can use this property also, background size, and pass some value like 500 pixel, 100 pixel. Then you can check the output. ओके, ह्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत ह्या तुम्ही स्वतः आपण मॅन्युअली अप्लाय करून बघा, कारण मॅक्स आपण जेवढा कव्हर करता येते लेक्चर जेवढा कव्हर केले. ओके, फक्त तुमच्या लक्षात असावे की बॅकग्राऊंडसाठी अशा प्रकारचे व्हॅल्यूज आहेत. फॉर एक्झाम्पल इथे आपण नेटबीन्स मध्ये जरी आलो, ओके, सपोज इथे जरी मी आता ऍज अ बॅकग्राऊंड म्हणून जर टाईप केलं, ओके, इथे बघा तुम्हाला दिसतात बॅकग्राऊंडचे व्हॅल्यूज. बॅकग्राऊंड अटॅचमेंट, बॅकग्राऊंड क्लिप, बॅकग्राऊंड कलर, बॅकग्राऊंड इमेज, बॅकग्राऊंड ओरिजिन, बॅकग्राऊंड पोझिशन एक्स, बॅकग्राऊंड पोझिशन वाय, बॅकग्राऊंड रिपीट, बॅकग्राऊंड साईज, बॅकग्राऊंड शिफ्ट. ओके, म्हणजे एवढ्या बॅकग्राऊंडच्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल आहेत, यातली कोणती पण यूज करा. चेक करायचं आउटपुट काय येतं. आपण नॉर्मली बॅकग्राऊंड इमेज यूज केला आणि बॅकग्राऊंड कलर यूज केला. बाकी जे आहे ते तुम्ही स्वतः यूज करून चेक करायचं आउटपुट काय येतं ते. ओके, त्यासाठी नेटबीन जर यूज केला किंवा सबलाईन जर यूज केला, तुम्हाला हे प्रॉपर्टीज दिसतील ऑटोमॅटिक. ओके, हे तुमच्या आता जेवढं तुम्ही कराल तेवढं कमी आहे. यासाठी तुम्ही मॅक्झिमम जेवढं यूज करता येईल प्रॉपरली ते यूज करून बघा यासाठी. ओके, next is what is gradient. Yesterday we see the linear gradient. Okay, so linear gradient actually use two or more colors. Okay, so you need to specify at least two colors. Okay, so the output of this gradient is like this. Okay, आपण कालच बघितलं होतं हे ग्रेडियंटचं आउटपुट टॉपला दिसतंय तुम्हाला. ओके, डिफॉल्ट याचं काय होता लेआउट, टॉप टू बॉटम होता. मी टॉप इज रेड कलर, मिडल इज येलो कलर अँड बॉटम इज ब्ल्यू कलर. ते अशा प्रकारे आर वाय बीच्या कॉम्बिनेशन मध्ये होतं. Okay, you can also set if you want to display the color from left to right, you can also give the direction for the color. Okay, left direction, right direction. Okay, and by default तुम्हाला असं top to bottom दिसेल. This is nothing but linear gradient. Okay, so CSS defines two types of gradients. One is linear gradient, goes down, up, left, right, diagonally, red. Then this बघा, इथे बघा तुम्हाला हा diagonal कलरचा appearance दिसतो, इथे तिरका तिरका. ओके, म्हणजे याचा तुमचा गोज डाऊन मीन्स हा असा डाऊन डाऊन कलर जाते दिसेल तुम्हाला. ओके, मी चेक करा. रॅडियल ग्रेडियंट्स डिफाइंड बाय द सेंटर. ओके, आता ही जी प्रॉपर्टी असते जर तुम्ही
पेंट यूज करत असाल, पेंट मध्ये जर आला, इथे जर मी क्लिक केलं, ओके, दीज आर ग्रेडियंट पार्ट. ओके, हे तुम्हाला कलर विंडो दिसते ना इथे, इज नथिंग बट अ ग्रेडियंट पार्ट. ओके, आता हे काय तुम्हाला परत सांगत नाही, मी काल आपण यूज केले. इथे बघा, आपण दोन कलर ऑलरेडी आपण RYB यूज केला होता. आणि डायरेक्शन, यू कॅन सेट डायरेक्शन एज अ लेफ्ट राईट. ओके, फर्स्ट पॅरामीटर. ओके, so for to create a linear gradient you must define at least two color stops. at least two सांगितलंय, एक टाकू नका, दोन तरी कंपल्सरी टाका. ओके, त्यामुळे व्यवस्थित लक्षात ठेवा, we require at least two color. ओके, the second type is CSS radial gradient. ओके, तर रॅडियल ग्रेडियंटला बघा, तुम्हाला सर्क्युलर टाईपचं दिसेल अपेरन्स. ओके, जर तुम्ही असा प्रकार यूज केला, सपोज आता हा आपण बघू, जर तुम्हाला असा अपेरन्स दिसेल याचा, मिडलला रेड कलर, देन आउटर साइडला येलो कलर, अँड remaining is green color. Okay, so radial gradient is defined by its center. Okay, from center you can draw the color shades. ओके, ह्या प्रॉपर्टीज ज्या आहेत तुम्हाला पीपीटी मी शेअर करेनच, हे तुम्ही अप्लाय करून बघा. इथे तुम्हाला एक्झाम्पल पण दिले खाली मी ब्रॅकेटमध्ये, हॅश बॅकग्राऊंड इमेज रॅडियल ग्रेडियंट, देन रेड येलो ग्रीन. ओके, इथे रॅडियल ग्रेडियंट वापरलंय फंक्शन. आपण काल कोणतं यूज केलेलं, इथे लिनियर ग्रेडियंट यूज केलं होतं. ओके, इथे जर मी काय केलं, रॅडियल ग्रेडियंट म्हणून केलं डिफाईन. ओके, इथे दिले तसं रॅडियल ग्रेडियंट. ओके, चेक करा, तुम्हाला आता ह्याचा अपीअरन्स पण चेंज दिसेल, RADIAL रॅडियल. ओके, नाव चेक द आउटपुट. ओके, याचा आउटपुट तुमचा चेंज होईल. मिडलला रेड आलाय, आउटसाइडला येलो आहे, आणि एकदम कॉर्नरला ब्ल्यू कलर आहे. ओके, अपीअरन्स चेंज झालेला आहे याचा. इट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर. Okay, now the CSS3 animation. Okay, if you want to display some kind of animation in your web page, then you can use add keyframe rule. Okay, so add keyframe rule, actually you need to specify this keyword in your HTML page, and after that you can set the file name for your animation. Okay, and then you can apply this effect to the particular HTML element. If you want to apply this tag to the paragraph tag or some div tag or some body tag or another tag, H1 tag, H2 tag, you can apply this animation to the any of the HTML element. Okay, so just read this slide. CSS allow animation of HTML elements without using a JavaScript or Flash. Okay, इथे बघा, जावास्क्रिप्ट पण फ्लॅशची गरज पडत नाही, बिकॉज यू कॅन यूज द ऍड कीफ्रेम रूल. ओके, so the add keyframe rule is nothing but when you specify CSS style inside the add keyframe rule, the animation will gradually change from the current style to the new style at the certain time. Means you can provide some duration to your animation. Means if you want to display your animation for 2 seconds, 3 seconds, or some or 1 minute, 2 minutes, then it changes. Okay, त्या टाइमसाठी ते चेंज होत राहील. ओके, टू गेट अन एनिमेशन टू वर्क यू मस्ट बाइंड द एनिमेशन टू एन एलिमेंट. ओके, आता हा एलिमेंट कोणता असेल, इज नथिंग बट युअर HTML एलिमेंट. मीन्स पॅराग्राफ टॅग, DIV टॅग, और एनी अदर टॅग, ज्या टॅगला तुम्हाला अप्लाय करायचा आहे तो. ओके, इथे बघा, एक मी सॅम्पल एक्झाम्पल पण दिले PPT मध्ये. ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय आहे, ऍक्च्युली हिअर वी क्रिएट चेक. मी जरा मोठी करतो स्लाइड, मग तुम्हाला दिसेल प्रॉपरली. ओके, द फॉलोइंग एक्झाम्पल बाइंड द एक्झाम्पल ॲनिमेशन टू द DIV एलिमेंट. इथे बॉडीमध्ये बघा एक DIV टॅग आहे. ह्या DIV साठी आपण काय करणार आहे, ॲनिमेशन अप्लाय करणार आहे. ओके, अँड हिअर इन द हेड सेक्शन, हिअर स्टाईल फॉर द DIV टॅग इज सेट. ओके, म्हणजे DIV चा बीट जो असेल तो 100 पिक्सेलचा आहे. DIV सेक्शनची हाईट 100 पिक्सेलची आहे, स्क्वेअर टाईपचा असेल तो. बॅकग्राऊंड कलर रेड असेल त्याचं. ॲनिमेशन नेम एक्झाम्पल, आता हे एक्झाम्पल नेम कुठं सेट केले, हिअर ॲड की फ्रेम, मी जो कीवर्ड वापरला आहे. हिअर एक्झाम्पल नथिंग बट युअर ॲनिमेशन नेम. ओके, अँड हिअर वी पास ॲनिमेशन ड्युरेशन फॉर 4 सेकंड. ओके, म्हणजे एक आपलं ॲनिमेशन असेल DIV टॅगमध्ये ते 4 सेकंडचं असेल. ओके, अँड हिअर वी सेट ॲड की फ्रेम युअर ॲनिमेशन नेम, अँड इन दिस कर्ली ब्रॅकेट we change the color from red to yellow. Okay, so from background color red टू बॅकग्राऊंड कलर येलो. ओके, म्हणजे 4 सेकंदामध्ये काय होणार आहे, तुमचा रेडचा येलो होईल.
तो कलर एकसारखा चेंज होत राहील. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही तुमचे ॲनिमेशन सेट करू शकता. ओके, हा आता बॅकग्राऊंड कलरसाठी होता. ओके, आता हा जो पार्ट आहे तुम्हाला मी दाखवतो एक्झॅक्टली कसा होईल तो रन. जस्ट चेक. न्यू HTML फाईल घेतो इथे. Then I'm going to set the name as animation finish. ओके, डायरेक्टली मी तो कोड घेतला तर आउटपुट किंवा काय कसा दिसणार आहे त्याचा. हिअर वी यूज ऍड कीफ्रेम रूल. ओके, इथे स्लाइड मध्ये काय सांगितलंय बघा. वेन यू स्पेसिफाय CSS स्टाईल इनसाइड ऍट द कीफ्रेम रूल. ओके, इथे बघा आपण कोड मध्ये CSS स्टाईल स्पेसिफाय केले फ्रॉम टू बॅकग्राऊंड कलर रेड टू येलो. ओके, the animation will gradually change from the current style to the new style. Means in this case our current style is red color, आपण background set केलाय. New style means our style changes to the yellow color. Okay, check करूया output. Run file. Okay, just check. Red चा yellow इथे appear होतो. Again red. If I refresh, it changes to yellow. Okay, इथे वाटलं तुम्ही div tag ची प्रॉपर्टी जी आपण हाईट विड्थ सेट केले थोडी इन्क्रीज करू. सपोज विड्थ इज 700, height is something 500. ओके, आता चेक करा मग तुम्हाला प्रॉपरली दिसेल ते. रिफ्रेश. आता बघा इथे. ओके, युअर कलर इज रेड टू येलो. इफ यू इन्क्रीज द ड्युरेशन. ओके, आता 4 सेकंड दिला होता ना इथे आपण. इफ आय चेंज द ड्युरेशन फ्रॉम 4 सेकंड टू सपोज 8 सेकंड. आता चेक करा आउटपुट याचं. ओके, टोटल 8 सेकंड घेत आहे रेड टू येलो मध्ये कन्वर्ट होतोपर्यंत. Okay, and again back to the original state. So in this way you can use the CSS animation. There are lots of examples are available. Okay, so I'm going to provide some examples in the notes, so you can just apply, just read these examples and write and take the output. Okay, हा जो पार्ट होता आपला CSS3 चा तो एवढाच कम्प्लीट झाला आहे. म्हणजे एवढाच होता ऍक्च्युअली. तुम्हाला समजला काय पार्ट तुम्हाला CSS3 चा? हॅलो एव्हरीवन, हा पार्ट समजला काय सगळ्यांना जो काय तुम्हाला आता मी सांगितला 20 to 25 मिनिट्स मध्ये? कळाला हा पार्ट? हॅलो एव्हरीवन, रिप्लाय करा ऍटलिस्ट ज्यांना ज्यांना कुणाला हा पार्ट समजलाय तो. मॅक्स 2 to 3 स्टुडंट देतात पार्ट इथे. मॅक्स जेवढे ऐकतात ते सगळ्यांनी रिप्लाय केला तरी चालेल, कारण आपण उद्यापासून बुशट्रॅप चालू करणार आहे आणि जो काय आपला सिलेबस मध्ये पॉईंट आहे. सिलेबस जर बघितला आपण, वी हॅव कवर्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स. ओके, हा जो पार्ट होता HTML5 चा, यातले आपण व्हॅलिडेशन पार्ट, रिक्वायर्ड ॲट्रिब्यूट, प्लेस होल्डर, न्यू ॲट्रिब्यूट, ओके, फॉर्म डिझाईन केलाय आपण, कॅनव्हास टॅग आपण कालच बघितला होता. CSS3 मध्ये आपण राउंडेड कॉर्नर बघितलाय. ओके, शॅडो प्रॉपर्टी डिपेंड तुम्ही यूज करू शकताय, ती चेंज करू शकताय. ट्रान्सफॉर्म पण आपण चेक केला होता. हा मी तुम्हाला कोड प्रोव्हाइड करणार तुम्हाला कळेल. फक्त हा CSS मीडिया क्वेरी हा जो पार्ट आहे तो बुस्टरॅप मध्ये तुम्हाला यूज करून टाकते. ओके, त्यामुळे बघा एकदा रिवाइज करा हे सगळे पॉईंट्स जे आपण आता कव्हर केले ते. लेक्चर्स पण बघा पहिल्यापासून जेवढे झाले ते, मग तुम्हाला हे सगळे पॉईंट्स कळत जातील. ओके, ओके, एनी क्वेरी आतापर्यंत काय शिकवायला मध्ये काही क्वेरी होती का कोणाला? 2 चॅप्टर तुम्हाला दाखवले. ओके, तुम्हाला मी ही PPT पण शेअर करेन, त्याच्या नोट्स पण देईन मी तुम्हाला. मग तुम्ही त्या शेअर वरचेवर बघत राहा. ओके, इथे आपलं गुगल ड्राईव्ह पण आहे. 1 मिनिट. ओके, इथे मी लेक्चर्स अपलोड केलेत ऑलरेडी. आजचं पण केलंय, कालचं पण केलंय मी, आजचं पण मी अपलोड करेन.
रिमेन लास्ट पार्ट सीएसएस होता म्हणून हा. ओके, इथे नोट्स प्रोव्हाइड केलेत. ऍक्च्युली HTML ची पीपीटी आणि HTML आणि CSS ची आहे. ओके, तर मी तुम्हाला CSS ची पण पीपीटी इथे अपलोड करून ठेवतो, जेणेकरून तुम्ही रेफर करा. नोट्स मध्ये एक्झाम्पल आहेत ऑलरेडी, ते रेफर करा सगळ्यांना. आणि काय डाऊट्स असेल, क्वेरी असेल तर मला कळवा. ओके, त्यामुळे आजचं लेक्चर मी आता लवकरच संपवतो. ओके, सो टुमॉरो विल स्टार्ट फ्रॉम द बुटस्ट्रॅप. ओके, त्याला पण 2 to 3 लेक्चर सफिशियंट आहेत बुटस्ट्रॅपसाठी. ओके, मग तुम्ही स्वतः हे अप्लाय करून बघा. ओके, सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू.